Mi nombre no importa porque podría hacer de cualquiera de estes, cualquier mujer que amado con los ojos cerrados y haya creído en las promesas que aliento saliva, yo nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de trigo, donde los esperaquían eternos y las suas avanten en forma de canción. Creciendo a mi madre beber el polvo del pedio al amanecer, mientras mi padre preparaba el café en una cocina que siempre olía a pan recién hecho. Decidí entonces sup que el amor se construye en los detalles, en los gestos pequeños que no hacen ruido pero que digan hila. Cuando conocí a Pedro yo tenía apenas 18 años y los ibra es tipo de hombre queer para tener el mundo en las manos y sonriente seguro con palabras dulces que me hacan olvidar que la vida a veces puede ser dura. Me hablaba del futuro de una casa con jardín, de niños corriendo entre risas y de un amor que ni el tiempo podría desgastar yo le creí con la inocencia de quien nunca ha visto romperse un sueño. Mi madre me advertí como todas las madres hacen que el amor no basta si no hay verdad. Pero yo tan turca y tan enamorada, no quise escuchar. Nos casamos en otoño, cuando las hojas empezaban a caer y el cielo se pintaba de cobre. Todo pie perfecto incluso cuando no teníamos mes que un colchón viejo y una lámpara que apenas alumbraba el cuarto. Era feliz, o eso creía. Con el tiempo llegaron ustedes, mis hijos, mi razón de seguir respirando. Noches sin dormir se llenaban de canciones de cuna y promesas susurradas. Tu Pedro trabajaba largas horas, yo me convencí de que lo hacía por nosotros. No sabía entonces que a veces el trabajo puede ser una excusa, una forma de esconder lo que no se quiere decir. Habadías en clalo via legar con la mirada perdida, con un olor distinto en la ropa, con silencios que pesaban mes que las palabras. Pero yo me mencha porque era mes fácil creer que todo estaba bien que aceptar que el amor se estaba agrietando. Recuerdo una tarde en particular, mientras preparaba la cena cuando escuché su risa afuera, una risa que hacía tiempo no escuchaba. Me asomé por la ventana y lo vi hablando con una mujer. No era una conversación cualquiera. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. No dije nada. Guardé ese momento en lo más profundo de mi pecho, como quien esconde una herida para que nadie la vi. Desde entonces comencé a observarlo con otros ojos y notar los mensajes que borraba del teléfono, las llamadas que atendía lejos de mí, las excusas para salir los fines de semana. Pero lo defendí ante todos, incluso ante mí misma. Porque cuando una madre ama perdona antes de tener pruebas, confía antes de entender y espera que el amor lo cure todo. No sabía que la cura a veces llega demasiado tarde. Un día mientras te dormías en mis brazos, encontré en su chaqueta un papel doblado. No era un recibo ni una nota de trabajo. Era un honora para mí lili con el corazón leyendo tan fuerte que pensé que se me rompería el pecho. Decía cosas que solo un hombre enamorado podría escribir pero no es su esposa. No pudo dejar de pensar en ti? Dice una frase. Ella nunca lo entendería, dice otra. Y en ese instante todo lo que habla construido dentro de mí se vino abajo como una casa sin cimientos. No lori, no grito, no rompe nada. Solo guardé silencio. Un silencio tan profundo que dolota más que cualquier palabra. Porque cuando una madre descubre la traición del hombre al que entrega su vida, no siente rabia al principio siente vacío. Un vacío tan grande que ni el air paris suficient esa noche lo esperé despierta. Cuando enter, le sonrí como si nada pasara, le serví la cena, le pregunté por su dawa y observé cada uno de sus gestos, cada mentira disfrazada de costumbre. No le mostré la carta, notadava, quería escucharlo, quería saber si su voz podía decir mi nombre sin temblar. Y cuando lo hizo, cuando me dijo amo sin mirarme a los ojos, supe que todo había terminado. No esa noche, ni al día siguiente dentro de mí, porque el amor no muere de golpe, se apaga poco a poco, como una vela que resiste aunque no tenga cera. Me dormí junto a él, con la cargada bajola almohada, wageré que alguien de encontraría el valor para enfrentarlo. Pero antes tenía que pensar en ustedes encima protegerlos, encima hacer que el mundo no se les derrumbara, porque aunque él me había traicionado, seguía siendo su padre. Yo no quería crecer en con odio. Esa fue mi primer gran lección a veces, el silencio de una madre no es debilidad, es amor disfrazado de fortaleza. Y así comienza mi largo camino hacia la verdad, un camino lleno de lágrimas escondidas y sonrisas fingidas. Pero también de esperanza, porque incluso en medio del dolor más profundo siempre hay un pedacito de luz esperando ser encontrado. Los días que siguieron fueron una mezcla de costumbre y fingimiento, como si todo en la casa siguiera igual, pero algo invisible hubiera roto en el aire. Me despertaba cada mañana, preparaba el desayuno y lo miraba a él sentado frente a mí sorbiendo el café como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. Cada palabra suya sonaba falsa, cada sonrisa tenía un eco de culpa cual él intentaba esconder. Yo lo observaba con una calma que no era calma, sino miedo un miedo profundo a aceptar lo que sabla. A veces, cuando los niños corrían por el patio, lo veía mirarlos con ternura, y por un segundo pensaba que no todo estaba perdido.
Tal vez lo nuestro hobby sido solo un tropiezo, una confusión, un error que podía repararse. Pero luego, cuando el teléfono sonaba y salía a contestar al jardín, bajando la voz en dos del rudo, la esperanza se me decía como arena entre los dedos. Una noche mientras él dormía me quedé mirando. Tenía la misma cara que cuando nos conocemos, la misma expresión tranquila como si el mundo fuera un lugar seguro. Pensé encima el amor puede transformarse en algo extraño casi irreconocible cuando se contamina con la mentira no lo desperté. Solo me levanté, fui a la sala me senté frente a la ventana con la carta entre las manos. La leí una y otra vez, buscando una explicación, una palabra que me dijera por qué. Pero las palabras eran siempre las mismas promesas a otra, cariño a otra, tiempo robado a mí. Sentí rabia sí, pero sobre todo tristeza. Tristeza por lo que fuimos, por lo que pude haber sido si la vida hubiera sido más justa. En esos días aprendí a guardar mis lágrimas para cuando nadie me veía. Lo roba mientras lavaba los platos, mientras tendía la ropa, mientras cantaba canciones de cuna. Aprendí a sonreír con los labios y a calar con el alma. Y así pasaron las semanas, hasta cuando sin pensarlo demasiado decidí enfrentar la verdad. No podía seguir viviendo con el piso del engaño, ni permitir que mis hijos crecieran dentro de una mentira. Recuerdo cada segundo de esa tarde como si fuera una película. Estaba cocinando a olor del guiso lenaba la casa, while entre con samalitan cansado o fingiendo estarlo, le pedí que se sentara, saca la carta del cajón y la puso sobre la mesa, expliquéme esta le dije. No levantó la vista de inmediato, pero cuando lo hizo su cara perdió todo color. Por un momento luego en intent negar luego justificar luego prometer, dijo que había sido un error que no significaba nada, que solo necesitaba sentirse vivo. Yo, le pregunté, no era suficiente para que te sintieras vivo. Hubo un silencio largo pasado, y en ese silencio supe que no necesitaba escuchar más por cuando alguien te ama de verdad, no busca palabras, busca reparar. Pero él no sabe cómo hacerlo. Me pide perdón, muchas veces, pero las disculpas son solo ecos cuando la confianza ya no existe. Esa noche dormimos en la misma casa pero en mundos distintos. Yo me quedé despierta hasta el amanecer escuchando el tic-tac del reloj como se contara los segundos de un adiós inevitable. Los días siguientes fueron una rutina amarga. Y él intenta ser más atento traía flores cocinaba, jugaba con los nidos, pero nada de eso podía borrar la imagen de aquella carta. Cada vez que lo veía sonreír me preguntaba si esa sonrisa también se la había regalado a ella. Y empecé a entender algo doloroso. A veces la traición no destruye el amor de golpe, lo convierte en una sombra que camina contigo, recordando lo perdiste. No le conta nada a los niños. No correlanos la infancia de sospechas ni resentimientos. Preferí protegerlos con mi silencio, aunque me costara la paz. Pero el destino tiene semana de sacar la verdad a la luz. Un domingo mientras él estaba el teléfono son, era un net miro desconocido. Respondí sin pensarlo y del otro lado una voz de mujer dulce pero temblorosa preguntó por él. No era la primera vez que llamaba lo supe por el tono, por la confianza. Me quedé calada. Ella también guardó silencio como si comprendiera de repente que estaba al otro lado. Lo siento, dijo al fin y colgé. Me quedé mirando el teléfono sin moverme sin respirar. Esa fue la confirmación que me faltaba. Ya no había dudas ni excusas, ni esperanzas. Solo una certeza amarga el hombre que prometí protegernos había sido el primero en rompernos. Esa noche cuando él salió del baño lo esperé con la mirada fija. No le grité, no lo insulté, no loré. Solo le dije confié en ti para que nos protegeras. Esta que de traicionando a nuestra familia. Lo vi quedarse quieto, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier bofetada. Intenta acercarse, pero de un paso atrás. No me toques. Le dije con una calma que yo entendía. Y en ese instante supe que algo en mi había cambiado para siempre. No era la misma mujer que un día subí con un hogar perfecto. Era una madre herida, pero más fuerte nunca. Y así empezó la verdadera batalla no contra él sino contra el dolor, contra el miedo, contra la idea de que el amor solo existe si alguien te lo permite. Esa noche dormí con mis hijos abrazándolos sintiendo que eran la única verdad que me cuidaba. Y aunque el amanecer lega con lágrimas, también trajo una chispa de fuerza. Una voz interior que me dijo que todavía podía volver a empezar. Después de aquella noche el tiempo parecía detenerse. No hubo gritos, no hubo discusiones interminables, solo un frío silencio que llenaba la casa como una sombra que no se iba. El intento continuar como si nada hubiera pasado, pero ya no era posible. Cada vez que escuchaba su voz, una parte y recordaba la herida que me había dejado. Lo más difícil no fue perdonarlo sino aceptar que el hombre que de amia no existía, o tal vez nunca había sido quien creí que era. Pasaron semanas antes de tomar la decisión de separarnos. No fue impulsivo, no fue por orgullo, fue por comprenderse que seguir generanza a mis hijos que el amor puede sobrevivir a la mentira, wiso no era lo que quería para ellos. Recuerdo el día en que se fue. Era una tarde gris.
El cielo amenazaba lluvia y los niños estaban en casa de mi madre. Empaxas cosas en silencio sin mirarme, yo me cuidé de pie en la puerta observando cada movimiento, tratando de grabar en mi mente la última imagen de es hombre que había sido mi compañero, mi refugio, mi traidor. Cuando termin, mi mura por fin, lo sento, dijo huises de las palabras que eran al suelo como piedras que no sirven de nada. No respondí, lo vi al jars Juan cada paso soyo senti que en piso se levantaba de mis hombros, pero también que una parte de mi se quedaba, cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera, y de que el lanto que tanto tiempo había contenido mi rompiera en mil pedazos. Lore por él, por mí, por lo que fuimos, por lo que él nunca seríamos. Lore hasta que el alma se me qued quieta y el silencio volvía ser mi única compañía. Esa noche dormí sola por primera vez en muchos años, y aunque el miedo me abraza fuerte, también sentí algo que no sentí desde hace paz. Los días siguientes fueron una prueba constante, tenía que mantenerme firme no solo por mí, sino por ustedes, mis hijos. Elos merix en una madre que no se rendirá, aunque el corazón se estuviera desangrando. Aprendí a ocupar el tiempo para no pensar limpiar, cocinar, coser, cuidar el jardín. Cada piquetería se volvía una forma de resistir, de recordarme que todavía estaba viva. Hubo momentos en que el silencio de la casa me pasaba tanto que me sentaba frente a la ventana y hablaba sola como si cantara mi historia al viento. Estoy bien, me repetía, aunque no fuera cierto, pero con el tiempo, el dolor empezó a transformarse. Ya no era esa herida abierta que dolía al respirar sino una cicatriz guardia de vez en cuando, recordendum que había sobrevivido. Tu pedralaba de vez en cuando, preguntaba por ustedes, prometía visitarlos, intentaba sonar arrepentido, pero había algo en su voz y una distancia, una culpa que no se va a mover. Yo responde con corteza, pero ya no con amor. Había aprendido que no todos los finales necesitan odio, a veces basta con el olvido. Lentamente, empecé a reconstruir mi vida. No fue fácil. La soledad es una maestra dura. Había noches en las que el silencio me parecía insoportable, otras en que el sonido del reloj marcando las horas me hacía sentir acompañada. Pero también descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Descubrí que podía hacer cosas que antes temía hacer sola, salir, trabajar, reír sin pedir permiso. Comencé a quedarme no por quisiera olvidar sino porque entendí que el dolor no debía definir el resto de mi vida. Una tarde mientras barría el patio te vi llegando con tu hermano riendo con esa inocencia que todo lo cura. Y ahí comprendí que había hecho lo correcto. Porque a pesar de la tristeza, en usted seguía existiendo la luz, la esperanza, la risa. No había permitido que la sombra de su padre los alcanzara. Es día prometí que mi historia no sería solo de traición, sino de renacimiento, que mi voz, la voz de una madre herida, serviría para enseñar que se puede perderlo todo y una seguir caminando. Por cuando una madre que nos cuida en el suelo se levanta por los que ama, aunque tenga el corazón hecho pedazos, y así fue como comencé mi nueva vida paso a paso, con lágrimas y con courage recordando que incluso las flores más bellas crecen entre las grietas del dolor. El tiempo tiene una manera curiosa de cura no bara pero suaviza. Cuando los días se volvieron semanas y las semanas se hicieron meses, empecé a notar podía respirar sin que el peco me doliera. Ya no lograba al ver su tazavea, ni me temblaban las manos cuando sonaba el teléfono. La casa seguía siendo la misma pero el silencio había cambiado. Ya no era un silencio de tristeza sino de paz. Empecé a disfrutar de los pequeños momentos del olor del pan tostado por las mañanas, el sonido de la lluvia golpeando el techo, el eco de las risas de mis hijos lanando cada rincón. Era como si después de tanta dolor, la vida me estuviera devolviendo de a poco su música. A veces, mientras los veía dormir, pensaba en todo lo que había pasado, me preguntaba si había tenido fuerzas para seguir. Pero entonces recordaba que una madre no elige ser fútil, la vida la obliga a hacerlo. Comprendí que mi dolor no había sido en vano, que me había hecho más humana, más consciente, más viva. Comencé a escribir. No sé bien por qué, tal vez porque necesitaba poner palabras lo que no podía decir en voz alta. Escribía sobre el amor, sobre la pérdida, sobre el miedo y la esperanza. A veces esas páginas manchaban con lágrimas, pero también con sonrisas. Era como si el escribir sonara un poco más. Una vecina me habló de un grupo de mujeres que se reunían los jueves para conversar, para compartir sus historias. Al principio dudé, no quería hablar de mi vida con extras, pero algo dentro de mí empujó a ir. Recuerdo es primer día. La con el corazón en la garganta, sin saber qué decir, pero cuando escuché a las otras hablar, comprendí que no estaba sola. Todas cargaban con su propio dolor, con sus propias batallas. Una había perdido a su esposo, otra un hijo, otra a sí misma. Y en ese círculo de voces temblorosas y sinceras, encontré un refugio. Aprendí a escuchar sin juzgar, a hablar sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin esconder mis heridas. Fui ali donde escuché una frase que nunca olvidé. Al perdón no es olvidar, es dejar de sufrir por lo que no puedes cambiar.
is idea mi accompa durante meses, como una simila qui germina lentamente. Al principio, mi resisti. Cusí moaba a perdonar quien había destrozado mi confianza. Pero con el tiempo entendí que el perdón no era un regalo para él, sino para mí. Porque mientras guardara rencor seguiría atada a su sombra. Asque un día sin ceremonias sin palabras grandes simplemente lo solté. DJ el rencor la rabia la tristeza. Y fu como si me quitaran un piso del alma. Esa noche dormí profundamente sin sueños sin angustia. Por fin, la herida comenzaba a cicatrizar. Mis hijos también crecen felices. Los vi a reír aprender so arramilanaba de orgullo saber a pesar de todo no había permitido que el dolor de los adultos destruyera su inocencia. Ellos eran mi fuerza, mi razón, mi ancla. Caída sonrisa soya era un recordatorio de que había valido la pena resistir. Comencé a trabajar de nuevo, a llenar mis días con proyectos pequeños, arreglar el jardín, pintar las paredes, coser cortinas nuevas. No era solo por tener la casa bonita, era una forma de discernir que la vida continuaba, que podía construir algo nuevo, incluso sobre las ruinas. A veces, cuando el sol se esconde detrás de las colinas, me sentaba con una taza de agua miraba el horizonte. Pensaba en tu pedra, se proya sin dolor. Era un recuerdo más una sombra lejana. Y me descubrí disi nendol paz, no por él, sino porque mi alma necesitaba soltar lo que quedaba. Empecé a hablar con otras mujeres sobre mi historia. Les cantaba si mo habla confiado, si mo mi habían traicionado, pero también que mo había renacido y cada vez que lo hacía, sentía que mi voz sanaba a otras y a mí misma, porque entendí que el dolor compartido pesa menos, que cuando una mujer se atreve a contar su verdad, abre camino para que otras también encuentren su fuerza. Es fu como empecé a sanar de verdad. No porque el pasado desapareciera, sino porque aprendí a mirarlo sin miedo. La traición no era una herida abierta, era una cicatriz que contaba mi historia. Y cada cicatriz, por dolorosa que sí, es prueba de sobrevivimos. Hubo un día no sabré decir exactamente cuándo, en que mi despedida el area no pasaba. El sol entraba por la ventana con una luz distinta. Me suave, mes limpia, me levanté, preparé el desayuno, y mientras los niños en la cocina, sentí una paz que había otros no conocido. Era como si por fin el alma hubiera soltado todo lo que le daba. Desde ese momento, cada pequeño gesto empieza a tener un nuevo sentido. Salir a caminar, sentir el viento en la cara, escuchar el canto de los pajaros eran cosas que pasaban desapercibidas y ahora se volvían tesoros. No necesitaba grandes cosas para sentirme viva. Bastaba el sonido de las risas de mis hijos o el silencio de la tarde cuando el sol caía detrás del cerro. Aprendí a disfrutar de mi soledad. A entender que estar sola no era estar vacía sino estar en compañía de mí misma. Comencé a hacer cosas que siempre había querido hacer nunca me había atrevido tomar clases de pintura. Aprendí a cuidar mis plantas. Viajé un día con los nidos al mar. Recuerdo es viaje como un renacer. El olor a sal, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, la arena fría bajo los pies, todo era nuevo como si la vida me estuviera abrazando de nuevo. Verlos correr hacia el agua con los ojos llenos de alegría me hizo llorar. Pero esa vez no de tristeza, sino de gratitud, porque a pesar de seguíamos juntos, seguíamos rindo, seguíamos vivas. Fui al mirando el horizonte, cuando entendí que no necesitaba que nadie me salvara. Ya me había salvado yo misma. A veces, cuando alguien se rompe, pasa mucho tiempo entre conocer su reflejo en el espejo, pero anda sin aviso lo ves en una mujer menos fuerte sabia más hermosa no por lo que he perdido sino por lo que he aprendido. Esa mujer era yo. Empecé a cambiar cosas pequeñas en casa, pinté las paredes con colores claros, abrí las ventanas para que entrara la luz donde lo que ya no servía. Era como limpiar el alma, dejar espacio para lo nuevo. Los niños también lo notaban. Mi dequien que me vi más feliz, más tranquila, y era cierto. Ya no viví con el miedo de ser traicionada, ni con la carga de sostener algo que no tenía arreglo. Viví libre del pasado, libre de la culpa, libre del rencor. Algunos amigos me decían que debía rehacer mi vida, encontrar a alguien. Pero yo sonría y pensaba en vida le estoy rehaciendo, con cada paso que doy. No necesitaba un nuevo amor porque había aprendido a amarme de verdad. Empecé a disfrutar del presente sin miedo al futuro. Y curiosamente cuando uno deja de buscar la vida te sorprende. Un día mientras lava a los niños al parque conocí a un hombre. No era joven ni tenía la sonrisa perfecta, pero sus ojos tenían algo que no veía mucho honestidad. No fue amor a primera vista ni una historia de película, fue una amistad tranquila, sin pretensions. Hablamos de todo y de nada por primera vez en mucho tiempo. Me sentí escuchada, no juzgada, no buscaba reemplazar a nadie, solo compartir momentos. Y esos momentos se volvieron pequeños regalos que la vida me daba para recordarme que todavía era capaz de sentir sin miedo. Pero más allá de cualquier relación, lo que realmente cambió fue la manera en que me miraba a mí misma.
Ya no via una mujer traicionada, sino a una mujer valiente, una madre que ha resistido lo imposible y seguía de pie, una mujer que había aprendido a reír de nuevo, no por el dolores hubiera ido, sino porque había aprendido a vivir con él en las noches cuando todo estaba en silencio, me sentaba junto a la ventana y hablaba con la luna, le cantaba mis días mis sueños mis miedos, y aunque nadie respondía sentí una presencia cielida, como si el universo me dijera que todo estaba bien. Porque, al final, la vida siempre encuentra la forma de enseñarnos que incluso el corazón roto puede volver a later con fuerza. Was, con mis hijos dormidos, con el alma en calma entendí que el amor verdadero no siempre viene de otro a veces, nes de las cenizas de uno mismo. Con el tiempo, entendí que mi historia no me pertenece solo a mí sí. Que todo lo que habla vivido las lágrimas, las noches de insomnio, la traición y la reconstrucción, podían tener un propósito más grande. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar, de ser las heridas, que no me di cuenta de que, al hacerlo, estaba negando la oportunidad de ayudar a otras personas, como yo habían sido destruidas por el desamor. Fue en cualquier mientras tomaba un café con las mujeres del grupo de apoyo, cuando me dijo, tu historia me da fuerza, deberías cantarla. Al principio me rí, le dije que nadie quería escuchar el dolor de una madre abandonada. Pero ella insistit no hables del dolor, habla dis salas de él, esa frase se me qued grabada, esa noche no pude dormir. Pensaba en todas las mujeres que quizás estaban ahora mismo llorando en silencio, sintiendo que no podían más creyendo que su vida había terminado. Pensaba en mí misma años atrás cuando me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que vi, y supe que debía hacerlo. No para buscar compasión sino para ofrecer esperanza. Es view como decidí escribir mi historia. No sabía por qué empezar mo hacerlo, pero me senté frente a una libreta y comencé a escribir como si hablara con una amiga. Las palabras salían solas cargadas de verdad y nostalgia de vida. Escribí sobre el amor ingenuo, sobre la traición, sobre el vecchio, pero también sobre la fuerza, la fe y la sanación. Cada llena una parte de mi alma pista en tinta. Cuando terminé me temblaban las manos. No sabía si alguien la leería, pero no importaba. Lo había liberado mi voz. Al poco tiempo, una amiga que traba en una radio local me invita a compartir mi historia en un programa de testimonios. Dudé mucho antes de aceptar. Hablar frente a un micrófono me daba miedo, pero pensé en todas las noches en que había decidido escuchar a alguien decirme vez a estar bien. Si mi voz podía ser esa para otra mujer valía la pena intentarlo. La primera vez que hablé en la radio, mis palabras salieron entrecortadas, temblorosas, pero sinceras. Conté si mo habla confiado en el hombre equivocado si mo había sentido que el mundo se derrumbaba mo poco a poco, había aprendido a levantarme. Cuando terminé, la locutora me miró con los ojos amados me dijo, acabas de tocar muchos corazones, no los supe entonces, pero es de marcan antes y un después en mi vida. Empecé a recibir mensajes, cartas llamadas de mujeres que sentían identificadas. Algunas me agradecían, otras me pedían consejo y muchas simplemente necesitaban que alguien las escuchara. Me di cuenta de que no estaba sola, que éramos muchas millones de mujeres que habíamos amado demasiado, confiado demasiado, sufrido demasiado. Y supe que debía seguir hablando, no desde el rencor, sino desde la luz que había encontrado al final del túnel. As comienza una nueva etapa de compartir, fui invitada a más programas, ligo a pequeñas charlas en centros comunitarios, hasta que un día alguien subí una de mis historias a internet. No imaginé tantas personas lo escucharan, miles de comentarios de gente que había encontrado consuelo, esperanza, valor. Me di cuenta que mi voz ya no era solo mi era un eco de todas las voces que alguna vez fueron silenciadas, pero más all de los reconocimientos o las palabras bonitas, lo que más me conmove era, ver como mis hijos me miraban con orgullo. Ellos sabían todo lo que había pasado, o ahora me veían como una mujer que había transformado su dolor en algo hermoso. Un día mi hijo menor me abraza me dijo, Mam, tienes mi ejemplo de fuerza, no supe que de ser solo lo abrazo con el alma entera. Porque entendí que esa no otra era mi verdadera victoria, no haber dejado que el dolor nos destruyera como familia. A veces la vida te rompe solo para enseñarte que estás hecha. Leo, que alguna vez pensé no podría seguir estaba al habl indol al mundo con la voz firme con el corazón lleno de paz, no porque todo hubiera sido así, sino porque había decidido que el pasado no dictaría mi destino. Aprendí que ser fuerte no significa no care, sino aprender a levantarse con elegancia, con amor, con fe, y sobre todo, con la certeza de que ninguna herida es tan profunda como para impedir volver a florecer. Con el paso de los meses, mi historia comienza a viajar más lejos de lo que alguna vez imaginé. No sabía chimo ni quien la compartía, pero cada semana llegaban mensajes nuevos de personas de distintos lugares, algunas incluso de otros países, que me decían que mis palabras les habían dado fuerza para dejar otras relaciones de años o para perdonar lo imperdonable.
Al principio me costaba creerlo, porque durante mucho tiempo me vi como una mujer rota ahora esas mismas heridas eran las que estaban sanando a otros. A veces me sentaba frente al ordenador y esos mensajes y lloraba, pero no de tristeza sino de emoción. Era como si cada historia me contaban me recordara porque había sobrevivido para ser testimonio de que siempre hay una salida incluso cuando parezca no la hay. Muchas mujeres me pedían consejos, otras simplemente me agradecían por haber puesto en palabras lo que ellas nunca se habían atrevido a decir. Me hablan de sus hijos de su miedo de su culpa, yo les respondía como una madre con la ternura que solo nace del dolor comprendido. Les dije, no tengan miedo de empezar de nuevo. Porque empezar de nuevo no es volver atrás es avanzar con más sabiduría. Esas palabras evolvieron casi en lema una especie de promesa que hacan no solo a ellas, sino a mí misma. De a poco, mi vida salen de propósito. Ya no era solo sobrevivir o cuidar a mis hijos, era enseñar, acompadar, inspirar. Comencé a dar charlas en escuelas en centros comunitarios en pequeñas reuniones de mujeres. No lavaba discursos escritos hablaba con el corazón. Cantaba mi historia, pero también hablaba del perdón, de la importancia de amarse, de no perderse dentro del amorgino. A veces, enter el lágrimas, pero también sonrisas. Cuando terminaba siempre había alguien que se acercaba, me tomaba la mano y me decían, gracias por hablar porque yo no podía hacerlo. Cada vez que eso pasaba, sentía que el universo me abrazaba. Mi hijo mayor empezó a ayudarme con los videos, a grabar mis charlas y subirlas a internet. Dichi curia que me valagara mis lejos y lo logro. Los videos empezaron a tener miles de vistas, no eran producciones perfectas ni tenían música de fondo, pero estaban llenos de verdad, y la verdad. Cuando se dice desde el alma lega don tin colagar, algunas noches cuando todos dormían yo me quedaba despierta mirando la pantalla, viendo los comentarios, y pensaban si mo había cambiado mi vida, de ser una mujer silenciada pasé a tener una voz que cruzaba fronteras. Pero, la mezquilo atención al reconocimiento, lo que me llenaba era saber que mis hijos estaban creciendo viendo a su madre como un ejemplo de fortaleza. Que sabían que la vida puede doler, pero también enseñar. Que entendían que amar no es uno lo que nos destruye, sino tener el valor de soltarlo. Un día recibí un mensaje diferente. Era de una mujer mayor que dicha haber sido la persona por la que mi esposo me traiciona. No supe que sentir al leer su nombre. Era como abrir una puerta que creía cerrada para siempre. En su mensaje que había escuchado una de mis charlas y que no podía seguir viviendo con la culpa. Deca que no esperaba perdón solo quería que supiera que me admiraba por la forma en que había seguido adelante. Cerré el mensaje y me quedé en silencio largo rato. Sentí una mezcla de emociones pero, para mi sorpresa ninguna era rabia, no había rencor, solo una extra paz tal vez porque ya había perdonado antes de leer esas palabras. Tal vez porque el tiempo me había enseñado que el perdón no es justificar lo que pasa, sino liberar de su peso. Esa noche, escribí una respuesta breve, gracias por escribir, que la vida te dé la misma paz que tengo yo. Al enviarla, sentí algo dentro de mis seres con suavidad, como una puerta que finalmente encuentra su lugar. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, me di cuenta de que por primera vez en muchos años ya no había fantasmas en mi corazón. Había amor, gratitud y silencio, pero un silencio bonito de esos que se escuchan cuando todo está en calma. Miré a mis hijos desayunar, reír planear sus días y pensé que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque de una traición había nacido una nueva vida, una nueva mujer, y un propósito que no se apagaba. Aprendí que el dolor cuando se abraza con humildad se convierte en sabiduría. Y que la familia más de la sangre del pasado. Es aquello que construimos con amor verdadero, porque al final la traición fue solo una parte de mi historia. Pero la fortaleza esa fue mi destino. Con los años el tiempo se volvió mi mejor aliado. Aprendí a caminar más despacio, a disfrutar los silencios, a observar la vida sin prisa. Como quien contempla un paisaje que no necesita conquistar solo agradecer. Mis hijos crecieron se convirtieron adultos con sus propios. Yo me descubrí otra vez sola pero de una manera diferente. Yo no era la soledad del abandono, sino la del alma que ha cumplido su misión y sienta mira lo que sembra. A veces me siento en el porche de mi casa con una taza de té entre las manos y pienso en todo lo que hemos vivido. Recuerdo las noches en vela, los miedos, los años de lucha, pero también las risas que volvieron poco a poco las pequeñas victorias cotidianas, los abrazos que me recordaron que seguía viva. He comprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a danzar con él, de aceptar que incluso las heridas pueden florecer si se rigen con amor y paciencia. Mis hijos esos pequeños que alguna vez me miraban buscando protección, ahora son los queens me caiden, me traen flores, me laman cada día, me dicen que me admiran, yo sonrío con humildad. Porque si algo me enseña la vida es que no existe mayor edad que ver a tus hijos ser felices libres y buenos.
A veces me preguntan si volví a enamorarme y siempre les respondo case pero no de un hombre sino de mí misma de la mujer que renacia de entre sus reinas, me enamoré de mi propia compañía de mis arrugas que cuentan historias de mis canas que brillan como hilos de sabiduría de mi voz que ya no tiembla. Entendí que el amor más grande no siempre lega de fuera sino que es cultiva dentro, en el alma que aprende a perdonarse y abrazarse. A veces, cuando veo una pareja tomada de la mano, no siento envidia ni tristeza, siento ternura, porque sé que el amor verdadero no siempre dura toda la vida, pero siempre deja hulas, lecciones y memorias que nos transforman. Pienso también en tu padre, no lo odio no lo jago, a veces incluso, le agradezco en silencio, porque sin su traición, yo no habría descubierto mi propia fortaleza. Sin su partida no habría aprendido a caminar sola. A veces la vida nos ensaga por caminos crueles, pero las lecciones más duras son las que más nos elevan. Hoy, cuando miro atrás, no veo una historia de dolor, sino una historia de transformación. Soy la prueba de que las cenizas puden dar vida, de que el alma puede volver a confiar, incluso después de ser traicionada. Eso, mis hijos, es lo que quiero que recuerden que ninguna pérdida es el final que ningún error nos define, que siempre hay una nueva oportunidad esperándonos detrás del dolor. La vida me dio mucho, me quit mucho, pero al final me lo devolví todo de una forma distinta. Ahora tengo paz y so vale más cualquier cosa. Mi hogar es pequeño lleno de plantas y fotografías de recuerdos que ya no julan. Cada rincón guarda una historia y cuando camino por él siento que mi pasado me acompaña pero no me persigue. He aprendido a soltar con amor, a vivir sin miedo, a desear sin rencor. Y, sobre todo, a agradecer cada día, porque sigo ac viva en calma redeta de amor. La traición qued atrás, como una pagina necesaria de un libro hermoso. Lo importante es que seguí escribiendo cuando dije que la historia terminara en tristeza. Y es cuando alguien me pregunta cuál es mi mayor lección, siempre digo lo mismo que el perdón no cambia el pasado, pero si embeleza el futuro, que el amor aunque duela siempre vale la pena, y que una madre, por más rota que esté, siempre encuentra la forma de volver a amar la vida, porque el amor, el verdadero, nunca muere, solo se transforma en luz. Ahora los años pasan con dulzura, como un manto tibio tejido con recuerdos. Yo no corro, yo no intento entenderlo todo, solo observo la vida con los ojos de quien ha aprendido a aceptar. Tengo nidas y verlos correr por el jardín es como mirar una película que mezcla el pasado con el presente. En sus raíces escucha los ecos de mis hijos cuando eran pequeños y en sus abrazos siento que el tiempo, aunque implacable, también sabe devolver lo que alguna vez se le. A veces se sienten a mi lado, curiosos y me piden que les cuente historias, no saben que detrás de cada relata que invento, se esconden fragmentos de mi verdad. Les hablo de una mujer que am con toda su alma, que confié que se rompe pero que aprendí a volar sola. Ellos escuchan con los ojos muy abiertos sin saber que esa mujer soy yo. Y mientras hablo me doy cuenta de que yo no me duele recordar. Cada palabra sale suave, sin resentimiento, que mi historia antes tan pasada, ahora es lidera, casi luminosa. Me gusta verlos jugar, ver si mo la vida sig, si mo el marinas en formas nuevas. Mis nietos me llaman a buela valiente, aunque yo no me considero valiente solo humana. Pero tal vez si el verdadero valor seguir adelante aunque duela, sonreír después de dolor, abrir el corazón una y través, on sabiendo que puede romperse. A veces me preguntan si conocí el abuelo y sonrío. Les digo que si que fue un hombre importante en mi vida, que de él aprendí muchas cosas, incluso las difíciles. Les hablo del perdón de si mo amar no siempre significa cuidarse y de si mo a veces para salvarse hay que aprender a soltar. No necesitan saber los detalles porque lo importante no es la herida, sino la lección. Y la lección es que el amor no se acaba con una traición, solo cambia de forma civil mes sabio mes silencioso mes real. Mis nietos me abrazan me dicen quieren ser fuertes como yo. Entonces entiendo que aunque mi historia nacia del dolor, su eco es de esperanza. Ellos no vivirán lo mismo, porque crecieron viendo que una mujer puede levantarse, puede reinventarse, puede amar la vida incluso después del décimar. A veces cuando la casa está en silencio, miro mis manos arrugadas y pienso en todo lo que han hecho, han acariciado, han trabajado, han temblado de rabia y de miedo, pero también han sostenido, han sanado, han credo. Cada arruga es una cicatriz hermosa del alma. El tiempo me ha quitado cosas, sí, pero también me ha dado la más grande de todas la paz. Ya no necesito tener razón, ya no necesito que me pidan perdón. La vida misma me lo ha compensado todo con creces. He visto florecer lo que cree perdido, he sentido amor en lugares donde antes solo había vacío. Y sobre todo he aprendido a estar conmigo misma sin miedo. Por cuando una mujer se reconcilia con su pasado ya nada puede romperla. A veces pienso en la muerte, pero no con temor, sino con serenidad. Sé que alguien de mi iré y cuando lo haga quiero que mis hijos y recuerden mi voz, mis risas, mis historias. Que sepan que no viví una vida perfecta, pero sí una vida plena. Que cada lágrima tuvo sentido.
Quicata caimi ncd 11 tarm, quila traición quien da mi party en mil pedazos few sin saberlo el comienzo de la major versandin, pork, al final no se trata de entes veces to rompen el corazón, sino de entes veces eliges seguir amando, leo pisa todo eleg el amor. Lo elegi en mis hijos y mis nietos en mis amaneceres tranquilos en las flores de mi jardín en el refugio de mi espejo. Elegi la vida una y otra vez, y mientras me quid aliento seguir contandolo, por cada palabra que digo en el eres una semilla de esperanza. Y si una sola de esas semillas german en el corazón de alguien entonces todo habrá valido la pena. Hoy siento que legado al final de este viaje no como quien se despide con tristeza sino como quien mira atrás y sonríe sabiendo que cada paso tuvo sentido. Ya no me duelen las cicatrices, ahora las acaricio con ternura, porque me recuerdan que sobreviví. Que viví intensamente, que amé con toda mi alma, calor lo que tuve calor, pero que también sufrir incluso en los días más oscuros. A veces me despierto temprano cuando el sol apenas asoma entre las cortinas, y me quedo mirando la luz que entra en mi habitación. En el silencio siento una paz tan profunda que me parece escuchar el latido de la vida misma suave, constante eterno. Pienso en todo lo que fui hija esposa madre abuela amiga pero sobre todo mujer. Una mujer que confía en su esposo para proteger su familia, hasta que lo veo traicionarla. Una mujer que en pedazos, pero que nos rendí. Que elige levantarse, reconstruirse, perdonarse. Porque entendí con los años, que la traición no fue el final de mi historia, sino el comienzo de mi despertar. El dolor me abrí los ojos, me enseñó a amarme, a poner límites, a valorar lo esencial. Aprendí que la fortaleza no nace de no sufrir sino de seguir caminando aunque duela. Que la fe no siempre es creer que todo saldrá bien sino confiar en que, pese lo que pese, te podrás canelo. Hoy miro a mis hijos a mis nietos y siento todo vale la pena. Ellos son mi mayor legado mi testimonio viviente de que el amor verdadero nos destruye, solo cambia de forma. Ellos aprendieron de mis errores de mis lágrimas pero también de mi esperanza. Y yo, al verlos vivir siento que la vida me devolvió multiplicado todo lo que alguna vez perdí. He comprendido que el perdón no se una sola vez sino cada día en cada pensamiento que elige la paz por encima del rencor. Porque el odio cansa pero el amor libera. Y esta edad, cuando ya no corro detrás del tempo, entiendo lo único que realmente importa es haber amado. Amar fue lo que me sostuvo, lo que me transformó, lo que me dio sentido. Amar a mis hijos, a mis nietas, a mis amigas, a mí misma. Amar incluso la vida con sus contradicciones. Y si hoy mis palabras ligan a alguien que est sufriendo a una mujer que siente que no puede más quiero dejar esta no te rendes. Lor esto bien queriendo dudar también. Pero no te cuides a levantate. Aunque temble todo dentro de te levantate. Porque una versión choya que no conoces, una quiz mex furti mis sabia mis liber, no li temes a estar sola, porque en la soledad se escucha la voz del alma, y el alma siempre sabe el camino de regreso a la luz. Yo lo encontré y si yo pude también podrás, la vida mi traiciones. Pero también mi abrazo dispas, y en ese abrazo encontré la verdad mis grande el amor no muere, solo se transforma en eternidad. Cuando yo no esté, quiero que mis hijos recuerden mi risa, no mis lágrimas. Que mis nietos recuerden mis historias no mis silencios, que mi voz siga viajando por el viento susurrando a quien la escucha siempre hay un nuevo amanecer esperándonos. Porque aunque la noche parezca eterna el sol siempre vuelve. Cuando leg mi hora de partir, no me iré con miedo, sino con gratitud. Gratitud por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por haber amado y haber sido amada. Cerraré los ojos sabiendo que mi historia, esa historia nacida de la traición del dolor y del renacer. Quedar en sus corazones como una semilla de luz. Si alguna vez alguien me recuerda, quiero que no piense en la mujer traicionada, sino en la mujer que supo transformar su herida en esperanza. Porque al final eso es lo que fui, lo que soy, lo que siempre seré una madre, una abuela, una mujer que elige amar la vida, incluso cuando la vida no fue amable.